Hat er einen Komplize oder nicht? Ist die Frage. Gucken wir mal. Susato Mikotoba, das war die Komplizin bestimmt. S-Man? Tobias Gregson. Balthasar Loon. Bohemian Boy. Courtney Scythe. Hä? Nein, die Zeugen sind das nicht. Oh! 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 Ich verstehe! Sie hat eine Wachsfigur für ihn anfertigen lassen. Sie hat eine Wachsfigur angefertigt für ihn. Ich speichere nochmal, aber ich bin... Oh. 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 Das hat gerade Klick gemacht bei mir. The defense is ready to name Mr. Drebber's accomplice. Somehow the two bird cages must have been switched. Everything points to that. Yet according to the coroner's report, that's not a possibility. But that inconsistency itself is a clue. Counsel. My lord? You have received a stark warning already. If you are nevertheless determined, then I must now ask you to identify this alleged accomplice by name. So, your answer please. Who do you claim to have been Mr. Drebber's accomplice? Madame Esmeralda to space. Take that! Who is this person? Someone intimately related to the crime, my lord. And someone you surely wouldn't say you don't know. Yes, thank you. I am aware of the person, obviously. But on what basis do you claim felonious involvement? You surely wouldn't say you don't know, would you? Okay, das war falsch. I'm sure you simply slipped and pointed to the wrong person, didn't you? There's no other explanation. No slip-ups this time, please, Counsel. Okay, aber es muss ein Komplize sein, weil sonst würde das Spiel jetzt zurückgehen und uns nochmal die Entscheidung geben, ob wir doch nicht backdown. Also es gibt einen Komplizen, okay. Aber es war nicht Madame to Space. Defense is ready. Bla bla bla. Einmal ins Gesicht klatschen, das ist immer gut. Bla bla. So, your answer please. Who do you claim to have been Mr. Drebber's accomplice? Puh. Habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich speichere hier nochmal, damit wir das nicht gleich nochmal durchskippen müssen. Aber auf gut Glück. Who is this person? Okay. Okay. Okay, dann ist es das nicht. Oder ist es ehrlich? Würde ja auch keinen Sinn machen, wenn das Opfer der Komplize wäre. Einer von den beiden? Okay. Der Bohemian Boy dann vielleicht? Der Wilhelm Gott irgendwas? Gottfried. Nein, ist es auch nicht. Lol. Lost gerade.
Wer könnte es denn sein? Juror's accomplice. Nein. Masked Man auch nicht. Barock van Siegs, ODS Man. Es kann ja eigentlich nur noch Hairbrain sein, oder? Take that! Okay, scheinbar auch nicht. Related to crime, my lord. Surely wouldn't say you don't know. Okay. Courtney Side? Take that! Also, the name of the person in question is... What's wrong, my Nipponese friend? Surely fear doesn't bind your tongue now. It's a little late for that. Aber wie? Aber warum? Aber wann? Of course I'm afraid. After all, naming her in this capacity is definitely going to make waves. A lot of waves. I could very well turn every single person in this courtroom against me. I'm sure it will be alright, Mr. Naruto. Thank you, Mr. Sato. The enemy always appears larger than life, but you'll appear exactly the same to the enemy. Alright then, here goes. You've kept us waiting long enough. Your answer, Counsel. Now. The person who colluded with Mr. Drebber in order to carry out this wicked crime is Scotland Yard's coroner, Dr. Courtney Scythe. What the blazes are you talking about, Dr. Scythe? The head of the forensic investigation team and the coroner who conducted the autopsy on the victim. Aber warum? We know there were 2 bird cages, so who could have carried out the switch to complete the illusion? Oh Mann, natürlich, sie hat ja gesagt, dass das dieselbe Person war. Natürlich hat sie die Macht, das zu verhüllen. The accident happened in front of a huge crowd of spectators and the area was immediately sealed off. Then everyone, police officers included, were banished to make way for the forensic investigation team. When else could the switch have occurred? It can only happen in that team's presence. It's essential that the court determines exactly what happened following the incident. The defense demands that Dr. Scythe be summoned to the witness stand at once to testify. You've got enough, lad! Standing up there, dragging the yard's name through the mud. I didn't mean to. I know the woman very well. There's no better that room worker out there. How dare you call her a criminal? No better that room worker, okay. How dare you call her a criminal? My learned friend's imagination appears to be wilder than the East End at night. But the recklessness of your accusations aside, there's another grave problem with your argument. One which the prosecution demands you address at once. A grave problem? Oh my word. Who do you claim acted as the victim's doppelganger? What? Certainly, if the birdcage containing the body of the victim was exchanged for another, that cage must also have contained a body. Eine Wachsfigur, ich bin immer noch dafür. And yet, no missing persons or accidental death of anyone even remotely resembling the victim have been reported.
Which means there was no one, dead or alive, who could have fulfilled the role of a body double for Mr. Assman. That's true. If my argument is that there were 2 bird cages, then there must also have been 1 person inside each. But I don't know if I've got an answer to this yet, have I? What can I do to reveal how this body double stunt was achieved? Present evidence. Very well, the defense will address my learned friend's concerns by presenting evidence that reveals the true nature of Mr. Assman's body double. Good gracious, evidence! I do hope this isn't filibustering, counsel. The court is expecting a name. If you think you have relevant evidence, present it now. The body double and the birdcage were hiding inside the balloon that was floating above the stage, which means that any witnesses would only have seen them from 60 feet away. So who was it that appeared out of that explosion some 18 meters above the spectators? Aha! The body double inside the second birdcage was... Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig liegen. Take that! Well, probably something along these lines, I think. Okay, never mind. Then let's see what happens to that piece of evidence when dropped from a great height. Within your grasp, of course. He's suggesting you and the evidence die together, Mr. Naruhodo. Yes, that came across. It's hard to see how another person could have been inside the second birdcage, which means the body double must have been something else. So I have to ask you to reconsider your answer, counsel. But I don't know if I've got an answer to this yet, have I? What can I do to reveal how the body double stunt was achieved? Ich präsentiere nochmal den Kopf, den Wachsfigurenkopf, den wir gefunden haben. Aber sonst wüsste ich nicht, was wir tun könnten. Bla bla bla, good gracious, ja ja. Body double. The body double inside the second birdcage was... Take that! We know that the victim, Mr. Assman, was in the birdcage that was situated inside the kinesis machine on stage. Okay, dann war es scheinbar richtig. And therefore, he couldn't have been inside the second birdcage. Instead, that contained something else. What's been described as a body double, which is what fell from the sky and crashed into the crystal tower. Yes, counsel, according to your somewhat elaborate version of events. And that body double inside the second birdcage was in fact... It's alright, Mr. Naruhodo. You're ready for this. Just steel yourself and come out with it. Thank you, Mr. Sato. I needed that. As I was saying, the body double inside the second birdcage was... As unbelievable as it may seem, that thing there. Als ob das hier ist. Als ob das hier ist. Wo kommt das plötzlich her? Objection! Open your eyes and look into mine, my Nipponese friend. Now tell me, what are you playing at? Stand firm now, Yonosuke. This is the time to show your Japanese spirit. As the court will observe, this is a waxwork model. A model, in fact, of an infamous London murderer from 10 years ago, the Professor. Objection! You started by indicting the leader of the forensic investigation team as an accomplice in this crime. And now you've moved on to indicting waxworks. Yes, that's about the size of it. But why? And why this waxwork? It looks nothing like the victim. In fact, it could hardly resemble him less. What possible justification can you give? If you want to know why, ask Mr. Dweber.
What? Just days before Professor Harebrained performed his public demonstration, Mr. Drebber abducted this model from Madame to space. Did you say abducted? And 2 days after the incident at the Great Exhibition, he returned it to the museum. Then the timing. Is this true, Mr. Drebber? At first, I couldn't see why Mr. Drebber would have stolen the waxwork and then given it back again. But now, the reason is clear. He took it so that he could put it inside the second birdcage, as a body double for Mr. Assman. Objection! Are you hearing this, ladies and gentlemen of the jury? Are you hearing the defense's astonishing proposal? That the witness fabricated this vast machine with the intention of deceiving some wedge scientist. That he did so in collusion with the country's finest coroner on a public stage in front of a vast audience. Hallo, wir haben die Glasscherben noch, die möchte ich ganz präsentieren. Hallo, hallo, die Glasscherben. And that, to effect the deception, he used a waxwork model that in no way resembles the victim. Are we really to believe this far-fetched tale? What do you decide? Objection! Dieses Klatschen. Wait. Yes, if you put it like that, of course it sounds implausible. My lord, I need to speak, if you please. Go ahead, Mr. Foreman. Hallo, wir haben actual evidence, dass die Wachsfigur an dem Tatort war. Wir haben Beweise, dass die Wachsfigur an dem Tatort war. Ich möchte die gerne präsentieren. Myself and my colleagues have reached an agreement. Very good. In that case. Hallo, stopp! Ich möchte noch... Leute, ladies and gentlemen of the jury, you will state your leadings for the court to hear now. Guilty! Guilty. Guilty! Guilty! Guilty. Kill me! Ich bin begeistert. So, as indicated by the foreman, the jury has reached a consensus. Was muss jetzt diese Suspense-Musik spielen? Wir wissen doch, dass auf die Summation Examination hinausläuft. I knew that was going to happen. We shall get through this, Mr. Naruhodo, as we always do. And uncover some new truth along the way, I'm quite sure. Yes, I agree. I'm going to have to appeal to the jurors as usual, and see if I can persuade them to change their minds. The defense will now embark on a summation examination. Are you and your fellows ready to proceed, Mr. Foreman? We are, my lord. Very well. In that case, I ask you now to state clearly for all present to hear the grounds on which each of you has decided that the defendant is guilty of the crime of which he is charged. Judicial findings. Okay. Jurors Contentions. Okay, also wir haben jetzt quasi gesagt, dass wie heißt sie? Die Gerichtsmedizinerin von Scotland Yard als Komplizin da war, weil sie als einzige am Tatort war. Beziehungsweise als einzige den untersuchen durfte, die Maschine auch. Und wir haben noch festgestellt, dass wir haben aufgezeigt die Möglichkeit, beziehungsweise man glaubt uns nicht richtig, aber dass das Body Double das Body Double die Wachsfigur von dem Professor ist. Aber es wird uns noch nicht geglaubt. Und jetzt wurden wir scheinbar schuldig gesprochen von den Juroren, obwohl wir noch Beweise hätten präsentieren können. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich mache hier erstmal jetzt eine kleine Aufnahmepause.
Pause tatsächlich, auch wenn ich glaube, wir sind nach diesem hier, nach der Summation Examination, werden wir zumindest ein To Be Continued bekommen. Bin ich mir fast sicher, weil es ist ja jetzt auch schon wieder länger so am Gehen. Aber ich muss jetzt erstmal kurz was essen und es regt mich gerade kurz auf, dass, dass wir nicht noch einen Einspruch erhoben haben und gezeigt haben, dass die Figur am Tatort war. Weil hier die Glasscherben, die waren in der Wachsfigur drin. Die waren in der Wachsfigur drin. Warum haben wir das nicht einfach aufgezeigt? Jetzt müssen wir durch diese Summation Examination, die an sich ja cool ist, aber irgendwie zu künstlich Spannung aufbaut, finde ich immer. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sehr happy mit den Summation Examinations, muss ich sagen. Das Konzept an sich ist ja cool, aber irgendwie, wie es immer dazu kommt, wirkt ein bisschen weit hergeholt. Beziehungsweise nicht weit hergeholt, aber diese künstliche Spannung, die aufgebaut wird, obwohl man weiß, wie es ausgeht, die ist halt unnötig. Da gibt es Spannungsmomente in dem Spiel, die viel, viel besser funktionieren. Die viel, viel besser funktionieren als diese Summation Examination. Das sind wirklich Schwachstellen, finde ich. Das sind wirklich Schwachstellen bisher. Mal gucken, wir haben noch hier nach 2 Fälle, wie es da aussieht, ob wir da überhaupt nochmal eine Summation Examination bekommen. Ich denke aber mal schon. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal was essen und danach werde ich weiter aufnehmen, weil ich mache erstmal hier eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen natürlich, ich bedanke mich fürs dabei sein. Der Fall ist trotzdem noch interessant, aber ich finde, das ist jetzt wieder so ein Zurückgeworf, was die Spannungskurve angeht. Wir hätten einfach die Glasscherbe präsentieren können, finde ich. Es ist einfach dumm gerade, keine Ahnung. Aber gut, wir sehen dann beim nächsten Mal, was die Juroren zu sagen haben. Die alle irgendwie ziemlich blass aussehen von ihrer Hautfarbe her, ne? Naja, sind halt Engländer, ne? Ich sehe auch blass aus von meiner Hautfarbe und ich bin Deutscher. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, tüdelli und ja, ich würde mal sagen, Einspruch zu dieser Summation Examination, ja? Bis dann, Leute, ciao.